Окей. Добрый вечер, дорогие гости, участники, ученики и родители. Сегодня у нас в гостях мистер Грант, представитель университета Waterloo из Канады. И сейчас он будет презентовать, и я буду стараться переводить его речь. Okay, Mr. Grant, you can open your presentation and start your speech. Excellent. Thank you so much, Yersil. Hello, everybody. It's really great to be here today. We have a big presentation to go through, and I'm so excited to talk to you about the University of Waterloo here, as you can see on my sweater. And Yersil is going to be my amazing translator as we go through the presentation today. Он говорит, что он представитель Waterloo, показывает свой классный толстовку. So my name is Grant Leach, and I am the Director of Marketing and Recruitment at Renison University College at the University of Waterloo. Да, его зовут Грант Лич, и он является заведующим директором маркетинга и в наборе людей. So Canada consistently ranks as one of the best countries in the world, and it's currently the #1 best country for quality of life. So study in Canada at the University of Waterloo, and you're going to receive an internationally recognized education from one of the top educators and academic institutions in the world. There are many benefits for international students studying in Canada. You can see Waterloo on this map here in beautiful southern Ontario. And Waterloo is a warm, welcoming community, and your experience will be one that will shape your life. Canada proudly offers our students a 3-year work permit after graduation, which may lead to a career and a future in Canada. Or if you wish to return home after graduation, you will have even better career prospects in your home country. At the very least, it will give you access to our 4 beautiful seasons, our wide open spaces, our abundant wildlife, our multicultural diversity, safe and clean environment, and that incredible quality of life. Канада является одним из стран, который является лучшим для проживания, и они очень заботятся о том, чтобы к ним поступали интернациональные студенты, международные, с других стран, и они, да, как вы видите на карте, красной точкой отмечен университет Waterloo, и там очень хорошие люди, добрые люди, и также атмосфера и погода, все очень прекрасно для студентов. И также Канада предоставляет 3 года работы в Канаде после окончания их университета. Но если вы хотите также уехать в свою страну, у вас будет хорошая возможность сделать свою карьеру с дипломом Канады. So, you're thinking about your future. Today, I can tell you one undeniable truth. The future you already know that because you've just experienced the rapid transition to online learning during the global pandemic. Yet here you are. You take the next step in your education, and you've proven you can adapt and be resilient during a global pandemic. The future is unpredictable, but you are built for change, and so is the University of Waterloo. Why is a Waterloo education the best way to be future ready for whatever change comes next? Ну вот после пандемии они как бы открылись, и они очень хотят, чтобы вы адаптировались, и это будет очень легко адаптироваться у них в университете. So because Waterloo was born doing things differently, we were the first university in Canada to offer co-op, which gives our students practical work experience as part of their education. At Waterloo, you are going to get your hands dirty, maybe literally. Our fine arts, environment, and biology students could tell you all about that. But for any program, you're going to have the opportunity to get hands-on experience
directly related to your field, either in the classroom, through volunteer experiences, or the best part, through paid work experience. It's no wonder we've been ranked #1 for career preparation in Canada and for producing future-ready graduates for more than 6 decades. Получается, университет Уотерлоо очень ставит акцент на то, чтобы студенты и работали как бы своими руками в реальной жизни, практиковались и в тот же момент изучали теорию. И в основном это касается студентов биологии, с работы окружающей среды. И также из-за этого они являются №1 университетом в Канаде, который есть связь между работодателями и студентом, так как уделяется очень много времени практике студентов. So what does it mean to be future ready? Let's connect the dots here a little bit. Meet King Warrior. He's our mascot and he's actually our biggest fan. Now imagine for just a moment that he is about to start his journey, just like you. And for the sake of storytelling, let's say that his resume will be the place to capture and collect all the great learnings and experiences that he'll get at Waterloo. You might notice that right now his resume or story is still blank, but we'll show you how he might fill that up in his years at the University of Waterloo, or how you might fill that up in your years at the University of Waterloo. When you graduate university, you'll have a degree just like all other graduates from universities around the world. But what is going to set you apart, or what's going to make you different? What will help you continue to build the talents and resilience that you need to achieve your dreams? Today, we're going to walk through how during your time at Waterloo, we will set you up for success through education, experience, and other opportunities. Итак, перед вами такой же студент, как и вы, который хочет начать свой путь в жизни университета. И как вы видите, его резюме, его бланк — это просто сейчас пустая бумага белая. И мы сейчас вам покажем, как это может измениться, чем дополниться после окончания университета Waterloo. Это как обучение, опыт и другие шансы, которые может дать университет. So let's see what programs we have at Waterloo to fill in the first part of your resume. At Waterloo, we have over 100 programs of study, and these programs are grouped into categories called faculties, and they provide you with your academic home base during your time at Waterloo. In your faculty, you will have your academic advisor, you will have clubs, you will have most of your classes, and much more. Now, our 6 faculties are arts, engineering, environment, health, mathematics, and science. We also, there was a question I see coming in about business faculty. We also have 17 business programs, and those are found in all 6 of our faculties. So we have specialized business programs in those faculties. У нас в университете есть более 100 программ, и они объединены и разделены в факультеты. И у нас есть 6 факультетов, где у вас будут проходить учеба, также там имеются клубы и ваша вообще социальная жизнь. И у нас в университете есть 6 факультетов, это искусство, инженерия, служба окружающей среды, здоровье, медицина, математика и наука. И также в университете имеется 70 бизнес-проектов, и они как бы университет ставит акцент на предпринимательство. И вот этот 70 бизнес-проектов, бизнес-возможностей имеются во всех 6 факультетах. So up first, let's look at our Faculty of Arts. We have 28 different majors and entry programs. Waterloo Arts has an incredible breadth of flexible programs in the social sciences, humanities, visual arts, and languages. Now, this faculty produces graduates who are creative, critical thinkers, and lifelong learners. And with the option of adding Waterloo's co-op experience to your degree, students know how to use those skills.
Students studying arts at Waterloo can be co-registered at St. Jerome's University College or Renison University College, where I work, which are two smaller academic institutions embedded within Waterloo. Students can co-register to have a smaller learning community to support their education. Факультет искусства. Здесь вы можете изучать, получается, языки, экономика, искусство в общем. И они ставят акцент на то, чтобы им принимались ученики, которые готовы учиться, которые креативные, у которых креативный образ мышления. И также есть, где же он работал, в Рейнис университете, такой же факультет и здесь. И получается, ставят как бы группы из меньше людей, чтобы они могли друг друга поддерживать и чтобы у них поддержка друг друга была больше. Now, there are two unique things to Waterloo engineering. The first unique thing is every program is 100% co-op. So this means you will be putting your engineering skills to use in the field right from your first year. You'll be working in the field. And the second unique thing is that all 15 of our programs are direct entry programs. That means there's no general first year. You will start right away studying in the discipline that you've chosen. And this allows you to specialize further in your upper years. Now, engineers are problem solvers and idea generators. They use their passion and education to find creative solutions. Now, take Brian, an environmental engineering student. Brian landed a co-op job at a remote mine in northern Nunavut, which is in Canada, and used her problem-solving skills to help monitor and assess the impacts of mining on the environment. As an added bonus, her daily commute often required helicopters to get to work. So you can see her in the helicopter here on her co-op job. Факультет инженерии, инженерного дела, проектирования. И получается, здесь они набирают учеников, студентов и обучают их к тому, чтобы они были более креативными и чтобы они умели решать проблемы. И это у них было уже в практике, так как их студенты помогли в Канаде где-то в добыче ресурсов, там, где там понадобилось. И также они в своей учебе совмещают с практикой. И как вы видите на фото, они как бы вот, чтобы уже быть готовыми к работе, летят на вертолетах, идут исследовать местности, где они будут работать. И, соответственно, они уже будут готовы к работе. Now, making an impact in a changing world is what our students do in the largest faculty of environment in Canada. Our environment students focus on everything from the local to the global stage. These students are committed to building a sustainable future for humanity. Now, as you can see, we have numerous programs for students, and our approach to designing programs with industry in mind means that you will have career opportunities in a variety of fields, not just the traditional ones that might come to mind for someone studying in environment. Now, I want you to meet environmental resources and sustainability student, Ashoke. Ashoke realized there was a need for an environmental translator to get the word out, free from jargon and confusion. He actually started his own podcast while in school called I Speak for the Trees. And he did this in his second year, and he's still currently studying in the Faculty of Environment, but his voice is very much heard around Canada. Факультет службы обществу, работа с окружающей средой. И здесь, получается, студенты в основном работают как бы в природе, в тесной связи с окружающей средой. И они уделяют время на именно практической работы, нахождение в природе, в обществе. И они стремятся к тому, чтобы сделать мир, нашу планету лучше и
как напомнил мистер Гант, один из студентов сделал как бы свой язык жаргонов, понимание с обществом, и он до сих пор учится в университете Waterloo. So, and if you want to make a difference that improves lives, you may be a good fit for our Faculty of Health, which is all about improving health and quality of life. Here, you're going to find students and professors dedicated to preventing disease, healing injuries, and optimizing quality of life. You'll see health students volunteering and active in extracurricular activities on and off campus as they prepare for medical school, as they prepare for graduate programs, or careers in health and leisure. Now, meet Kelsey. As a student, she volunteered as a teaching assistant and in the pro section training program in the School of Anatomy. She also volunteered with the University of Waterloo's Well Fit. It's an exercise program for individuals who are undergoing or have undergone cancer treatment. And Hearty Heart's cardiac rehabilitation exercise program. Now, one thing I want you to note, our pro-section training program provides kinesiology students the opportunity to dissect human cadavers in their first year, which is very unique. Kelsey always knew she wanted a career working in health and with people. Now she is in medical school. She's at the Schulich School of Medicine and Dentistry at Western University, and she credits her experience at Waterloo, both her kinesiology classes and her co-op terms, for helping her develop the soft skills that made her a better listener, communicator, and team member in her clinical experiences. Факультет здоровья, медицины. Здесь студенты делают так, готовят, обучают к тому, чтобы они сделали здоровье людей, общества к лучшему. И также их студенты занимаются учебой и также участвуют в волонтерских движениях в университете и вне университета в Канаде. И также расширяют свой опыт. И он напомнил про одну студентку, которая занималась кинесиологией и разработала свое упражнение и сейчас она также работает в другом университете и также занимается до сих пор изучением этих занятий, упражнений. Now, Waterloo is home to the largest concentration of math and computer science talent in the world. And it's certainly extremely popular here at the University of Waterloo, and for good reason. According to Forbes CareerCast, 7 of the 10 top careers in the world start with one of these degrees that you see on this page here in front of you. With more than 500 courses in every area of math, statistics, and computer science to choose from, you'll be able to explore concepts that ignite your imagination, and you'll be able to refine your skills through co-op terms, minors, and specializations. Now, math is everywhere. It's everywhere in industry. For example, Natasha, a third-year computer science student, developed an algorithm to analyze surgery wait times in hospitals and to optimize them, which, if you put into practice, would save a hospital up to $500,000 over 3 years and cut nursing overtime by 21%. So math is everywhere. Факультет математики, и большинство специальностей в мире, которые лидируют, связаны с математикой и с перечисленными специальностями. И также математика везде, и вы можете использовать ее в своей жизни, и она используется во всех сферах в мире. И он напомнил про студентку Наташу, которая разработала алгоритм для больницы, который помогло сохранить очень много денег. Now, finally, we have our faculty.
So from understanding the universe to protecting our water resources, Waterloo Science is shaping the future through discovery, research, and hands-on learning. We are even home to a Nobel laureate professor, Donna Strickland, and there are 18 different programs covering physical, life, and environmental sciences, as well as interdisciplinary programs and professional schools for optometry and pharmacy. Now, meet Gabrielle. In her first year, she joined Solve. It's a pro bono consulting firm offered through her program, and it provides business consultation to science firms. She is highly active in the science and business community. Факультет науки, как вы видите, перечислены специальности, которые можете обучать. И он говорит, что это большая школа, где готовятся студенты, которые которые изучают науку, и также, как он заранее напомнил, что имеется бизнес-предпринимательство. И вот он напомнил про одну студентку, которая объединила науку и предпринимательство, и очень активная, и также она добилась успехов. И он говорит, что везде как бы уделяется в основном к практике, а не к теории. И, как вы уже заметили, многие студенты, обучаясь, занимались практическими работами и добивались успехов, уже обучаясь и являясь студентами, они уже закончили и работают. Now, finally, there's, Now, of course, that's not all that Waterloo has to offer. Waterloo has unique plus business programs, which offer students a breadth of business courses, as well as an in-depth look at a subject that they love. So whether you dream about being an entrepreneur or working for a global brand or helping a startup grow and become a bigger business, you're going to find a program that is unique as you are. And you can learn more about all of our programs in our view book, and you can go to our website and download all of our view books to get detailed program information. Бизнес, получается, в университете очень уделяется много акцента к бизнесу, предпринимательству, и у них очень хорошая база по бизнес и очень хорошие бизнес-программы. И как бы они обучают ко всему в бизнесе, к стартапу, как потом стать очень большим бизнесменом и так далее. И все вот эти перечисленные есть в брошюрках, это вы можете скачать и посмотреть в сайте университета. So at Waterloo, you won't have a problem finding a program that matches your curiosity with world-class academics and hands-on experience. And these incredible learnings will form the knowledge base that you are going to use for the rest of your life, positioning you to rise to new challenges, and you'll be ready to make an impact wherever you go. But there's more to your story. What makes Waterloo unique is how your experience here will help you fill out the rest of this story. As you can see, there is still a lot of space on this resume. I like to think of this as a canvas for you to tell people about yourself, an opportunity to explore and share the other skills you'll need to be future ready. This is where we take you out of the textbook and out of the classroom to make sure you don't just hear about what engineers do, but you work in an engineering firm. You don't just about a career in kinesiology. You actually work with athletes, improving performance. You don't just learn about ecosystem restoration. You actually put on the hip waders and rubber boots and you work in creeks and rivers. It's time for us to talk about Waterloo's major differentiator, and it's all about experience. Здесь мы уже видим, что заполнено резюме, и это уже когда bachelor degree, в бакалавриате, получается, у вас в основном практическая работа, у вас есть необходимые скиллы, и
Как он напомнил, самое важное и уникальность этого университета в том, что вы можете учиться и одновременно работать. Получается, вы будете не только изучать, допустим, медицину или, допустим, инженерию, вы также будете работать в одних из лучших компаниях, фирм этого города, этой страны, и в тот же момент зарабатывать деньги, получая опыт, являясь студентами. И в тот же момент и учиться в университете. Университет такая возможность. И тем же самым здесь может отпадать вопрос насчет оплаты университета, так как вы уже будете подрабатывать, и теми же деньгами вы можете уже оплачивать университет. So by far, the biggest way that students get experience during their time at Waterloo is through our co-op system of education. The future of work is changing quickly, and we're doing everything that we can to prepare our graduates. Nearly 70% of our students are in the cooperative education or co-op program in all 6 of our faculties that I told you about earlier. Now, whether you're in theater, geomatics, or geological engineering, co-op is an option for you at Waterloo. В университете также в последнее время уделяется внимание на кооперативную совместную работу студентов, и в факультетах сейчас это реализуется, и вы будете как бы работать сообща в группах. So in co-op, students try out up to 6 different jobs, and they gain between 16 and 24 months of work experience by the time they graduate. This means that co-op students graduate with 2 years of paid work experience and a network of connections around the world, actually. And yes, these are paid co-op terms, with many students increasing their salary year over year over year. Their salaries will grow. Now, not only do our students typically earn an average of $12,400 each work term, by the time they graduate, our co-op graduates typically have higher employment rates and higher wages in the first 6 months after graduation. And also, our graduates benefit from the study immigration pathway. Waterloo students are extremely competitive at getting jobs because of our co-op program. Да, вот студенты в кооп-программы, получается, они имеют возможность, как я уже говорил, работать и, соответственно, в то же время учиться. И это будет меняться очередно, и в тот же момент студенты в среднем, говорят, зарабатывают $12,000, и вы можете, как написано, зарабатывать от 8 до 18 тысяч, и тем же самым у вас с каждым годом будет вырастать зарплата, и после окончания первых 6 месяцев у вас будет как бы уже опыт и также завышенная зарплата. И тем же самым он говорит, что этим же решаются вопросы оплаты университета и так далее. So how does co-op work? Students start co-op during their first or second year. You'll alternate between 4-month study terms and 4-month work terms. And this creates a cycle. Classroom learning makes your workplace contribution stronger, and the workplace experience enhances your learning in the classroom. It's a competitive process where you will apply to jobs. And luckily, you'll have exclusive access to North America's largest co-op job pool. We have over 7,000 employers hiring Waterloo students every year. And we'll help you along the way with resume advice, professional development training, and one-on-one support. Получается, в первые годы студенчества вы заходите в КОАП, и тем же самым сначала вы, получается, обучаетесь, и тем же самым после этого идете в место, где вы находите работать, и тем же самым подкрепляете свои знания. И также университет предоставляет возможность работать с Канадой и также с Америкой, который предоставляет работу студентам, являющимся студентами этого университета. И также каждый год у них более 7 тысяч работодателей, которые запрашивают у них студентов, которые готовы у них работать. И, скорее всего, это потому, что они знают, что студенты уже во время учебы занимались практикой работы в других местах,
и тем же самым подкреплять свои знания и уже готовы к работе. It's a great way to test drive different careers, figure out what you like and what you don't like, but also be challenged by the job search process. It's a learning process to go through that difficult job search process 6 times in your undergraduate career. Получается, вы этим же самым можете проэкспериментировать и работать в разных сферах. Получается, у вас есть программы, и в тех же самых в разных программах вы можете работать в разных деятельностях. И после этого уже, после окончания, уже выбрать для себя, что именно, где вы хотите работать. And throughout the pandemic, Waterloo co-op students didn't stop working, with more than 21,000 students secured co-op work terms last year during the pandemic. We have strong relationships with our global network of employers, and alumni helped us find more opportunities for students. We partnered with some big names like Microsoft, Deloitte, Manulife, and Vidyard to create unique opportunities to tackle real-life challenges in the workplace. Получается, во время даже карантина их студенты не переставали работать в программе КОАП и продолжали также обучаясь работать. И они также для своих студентов, чтобы было лучше, заключили, договорились, и у них есть партнерство с Microsoft и с другими, которые перечислил, большими фирмами. Another area of experience that many students participate in at Waterloo is entrepreneurship. Some add a minor or option to their degree in entrepreneurship, and others just jump right in. Waterloo has an infrastructure to support young entrepreneurs. We provide coaching, pitch preparation, pre-incubator programs, mentorship, and grants, all while you are a student at the University of Waterloo. In fact, 19% of tech founders in Canada have graduated from the University of Waterloo. Our programs such as Concept and Velocity and St. Paul's Greenhouse allow you to learn the basics of entrepreneurship, and our regular pitch competitions provide a chance at up to $50,000 to grow your idea into reality. And while this might seem like a big dream, it is clearly not for the 400 startups that have already been created. In fact, our Velocity Startup Incubator just hit a really important milestone this year, with startups surpassing the $2 billion mark, not million, $2 billion mark in funding. В университете очень много, как я уже говорил, и он говорил, уделяется время акцент предпринимательству, и у них очень большие программы и возможности для для тех, кто хочет стать предпринимателями. И также эти программы вы можете выбрать как основные и также как вдобавок, как не основные. И получается, у них есть в предпринимательстве программы, как чтобы у вас были менторы, чтобы вы создавали команды, и также они разыгрывают разные конкурсы, ставя выигрыш большие суммы денег, чтобы вы заражали в себе идеи и чтобы стремились быть хорошими предпринимателями. So remember that resume, that story that you're trying to tell? Here is where you're really going to get noticed at the University of Waterloo. Imagine adding 4 or 5 unique professional experiences to your story. Each year, you try something new. You test drive a different role, and you acquire additional future-ready skills, such as tech agility, self-management, and information and data literacy. Yes, even your very first work term will help you gain these skills, even if it isn't your dream job or in your ideal job field. As you learn more in the class and at work, you're going to gain skills that help you get increasingly relevant jobs and maybe even end up discovering exactly where you want to go when you graduate. There really is no other university that can compare with Waterloo when it comes to the most choice and the most opportunity to network.
Now, whether you study co-op or in our regular programs, there are so many ways to get this valuable experience, knowing that Waterloo is focused on providing experiential learning for all of our students. But that isn't all. Your time at Waterloo will be filled with meeting new friends, communities, and a whole lot of fun. Теперь, как мы видим, уже добавим пару строчек того, где вы практиковались во время учебы. Допустим, первый год в другой сфере где-то работали, второй год в другой фирме, уже по другим деятельностям. И у вас уже в окончании университета будет уже готовый резюме, который имеется, где вы практиковались, где вы работали и где вы имеете опыт. И, соответственно, Waterloo является единственным, и который нет, кто может сопоставить рядом, который предоставляет всем студентам возможность практиковаться, иметь опыт и работать во время обучения в университете. И также после очень много работодателей предоставляет нашим студентам работы, так как они знают, что у них студенты уже имеют опыт в сферах. И также это вы во время обучения вы будете практиковаться и работать в разных фирмах и дальше уже решать, это ваше или нет. И будете ли вы работать дальше в этой специальности или нет. И за счет этого также дается возможность выбрать себе наилучшую профессию для будущего. So Waterloo has 12 residences for students to live in, and it's actually a guarantee for our first year students. But it isn't just a roof over your head. Residence is a fantastic way to meet people and ensure that you have the supports you need to be successful as you transition to university. Now, regardless of which residence you choose, you'll become a part of a great community with upper year students to support you and to plan social activities and let you know about things like what things are like on campus, all of the campus events, tutoring in residence, and more. Здесь уже речь идет о общежитии, о проживании, и дальше вы можете уже себе выбирать резиденции, также у вас будет сообщество, у вас будет возможность иметь контакт с старшекурсниками, которые могут вам помогать, будут как бы от старшекурсников вам как помощь, советы, и также очень много активити во время жития в кампусе, в общежитии. И он гарантирует интересную, веселую жизнь с веселыми людьми. Now, those connections could be discovered with other students with over 200 clubs run by Waterloo's Undergraduate Student Association. We call it WUSA. These cover everything from sports, academics, religious and cultural groups, and even smaller clubs, including anime, knitting, and cheese, to name just a few. WUSA also supports students through critical services like the GLOW Center for Sexual and Gender Diversity, UW Racial Advocacy for Inclusion, Solidarity, and Equity, and many others. In other words, everyone has a place to express themselves here at the University of Waterloo. I wish I had a cheese club to join when I was in high school, or in university, sorry. Тут идет речь о клубах университета, и это место, где вы можете провести весело свое время и также отличиться своими способностями и быть активным студентом в жизни университета. И он также перечислил много клубов. Вы также можете просмотреть в брошюрках и изучить, если хотите поступить в университет. You can also find connections through athletics, and we've certainly got you covered on that front. If you're looking for a great way to keep in shape and have fun, sign up for a Warrior Recreation program. You can attend drop-in fitness classes or join a varsity team. Waterloo is home to one of Canada's largest campus recreation programs, which includes intramural leagues ranging from beginner through all-star in 11 different sports.
We have amazing new facilities for recreational users and student athletes, including a bouldering wall, an instructional course in dance, yoga, Pilates, and more. You can even join in warrior workout from home if you'd like by following at WL Warriors on Instagram. They have a lot of like online exercises even for during the pandemic. Тут уже идет речь про студенческую жизнь, и он также говорит, что есть клубы, университетские клубы, где вы можете поступить, и также будут дальше какие-то разные соревнования между ними. И также он упомянул про спортивную жизнь студентов, то, что там есть секции разных деятельностей, как йога, атлетика и так далее. И также один из курсов проходит онлайн, и также вы можете это посмотреть в сайте университета. And then there's the greater community, the city of Waterloo. This is really an incredible place to be a student. We actually have 3 post-secondary institutions in one city, if you can imagine, and there's lots to explore. There's plenty of student nightlife, and it's easy to get around on our bus and light rail transit system. And these fees are included in your student fees. Now, Waterloo is about 100 kilometers from Toronto with bus and rail services connecting daily. But if you want to stay close to home, there's plenty to do in the city of Waterloo. You can explore uptown Waterloo shops and cafes. You can check out farmers markets, or you can go dancing with friends at one of the many great spots throughout the city. Здесь он говорит о городе Уотерлу и то, что там находится не один университет. И из-за того, что очень много студентов, очень активная дневная и ночная жизнь, где студенты занимаются разными весельями. И также находится от 100 километров от столицы Канады, Торонто. И также вы можете туда ездить, если хотите. И также говорит, что очень есть много всего для студентов, чтобы они как бы не скучали в свои студенческие годы. Now, and these are just some of the ways you might add to your story here. How you spend your time is entirely up to you. You may choose to become a residence don, sharing your knowledge with younger students as they come to campus to live. You might find yourself nominated as a president of a club that you never knew existed, or potentially you might even start your own group of like-minded individuals. No matter what, we want you to know that these experiences matter. And here at Waterloo, we consider them a part of the package. What you do in your free time is very much part of the overall experience in helping you discover your story. Получается, все, что вы будете иметь опыт, практику во время университета, все это будет записываться в ваше резюме, и чем больше деятельностью вы займетесь, тем для вас лучше. И начиная с первых годов к окончанию у вас будет зарастать деятельность, ваша активность, и также в старших курсах вы можете уже сами заниматься помощью для младших, и также организовать свои какие-то клубы или же стать президентом других клубов, куда вы поступите в начале своего обучения. И также он говорит, что важно не пропустить впустую свое свободное время во время университета и заниматься практикой или же поступить в клубы и заниматься разными деятельностями. So this has really been a first look at all that Waterloo has to offer. I hope that you're interested in learning more. Our students are constantly sharing their experiences with you through our newsletter, and I encourage you to sign up. We also have brochures for each of our faculty that can give you more information about the program you are interested in. We even give away a hoodie like this, a hoodie every day to individuals who sign up, so you can start wearing your Waterloo gear with pride today. But before you go, let's talk about the details that will help you start your Waterloo story. Получается, если вы хотите поступить, вы можете посмотреть информацию в брошюрках, в сайтах и дальше заниматься уже, изучив, заняться полностью к подготовке к университету. И при поступлении вам будут даваться такие классные толстовки.
The first thing to do is look into the admissions requirements for your programs. Now, I have a link on the website. If you're looking for admissions requirements, you can go to uwaterloo.ca/future/admissions. And I want you to know that Waterloo programs are quite competitive and require low 90s grades to be considered for our super competitive programs like engineering or computer science or accounting and financial management. But many of our programs look for low 80s average. Every course needs you to have 6 high level. We look at your final year of high school. Your last year, we take your 6 scores in high school plus the required courses that we look at. Получается, это уже требования к поступающим, и точную информацию вы можете посмотреть в сайте. Также он упомянул, что в основном очень много студентов поступают, и из-за этого в популярных профессиях, как инженерия и так далее, у вас должно быть именно, у вас получается GPA, оценки вашего окончания школы не меньше 80%, или же в некоторых от 90, не меньше 90% от общей суммы. А в некоторых, где поступает меньше студентов, там вы можете уже поступить с оценками, которые превышают 60% от 100. And we also, for English language requirements, we hope that you have a 6.5 IELTS score overall, with a minimum of a 6.5 in the writing band and a 6.5. If you didn't get those scores, don't worry. We can put you in our foundation program. It's called BASE. Если насчет требований по-английскому, у вас должно быть IELTS 6.5 и в райтинге 6.5. Но если вы не набрали, можете не переживать. Они могут вас разместить в foundation, где вы будете в основном заниматься изучением английского языка. Now, we also look at more than just grades, which is why we ask students to fill out the admissions information form. And this is an opportunity for you to tell us about all of the interesting experiences that you have had outside of the classroom. Some programs will also require interviews or portfolios. So keep an eye on your email to determine whether you need anything else from us in order to be considered for your program. Получается, здесь речь идет о заполнении формы для поступления, и он просит вас написать все, о чем вы хотите исследовать, или же уже имели опыт, потому что у них есть разные сферы, где они могут вам дать практические работы, и это очень важно. Mr. Grant, I'm sorry. We have a next university. About 10 minutes and they're waiting for us. Can we please? Can we finish? How much time do I have? About 1-2 minutes because the next university are waiting for us. Sure. So final slide. This is a great slide to take a picture of. We know that university expenses can add up for students, so we do our best to help subsidize those the best we can. Each year we offer financial support for our students. Last year alone, we awarded $17 million in scholarships and bursaries to first-year students. And you are automatically considered for those entrance scholarships up there at the top. And there's also some that you can apply for as well. They're called bursaries, and they do require an application, and that will happen in the month of March. So you can apply. And of course, co-op is a great way to help you pay for some of your expenses while also gaining valuable work experience. Для начала вы можете сделать сейчас скриншот этого слайда и дальше изучить уже более детально. Итак, получается, у них есть возможность дать стипендии студентам, которые написаны слева сверху, и это зависит от оценок, которые у вас имеются от окончания школы. Получается, если от 85 до 89, то у вас есть шанс получить вот эту вот стипендию и выше. Получается, они очень смотрят на ваши заключительные оценки окончания школы.
Также он очень упоминает о вот КОА-программе, где вы, не боясь оплаты про обучение, прийти и также сразу же найти работу где-то и тем же самым подрабатывая оплачивать свою же учебу. И как он уже упоминал, он говорит, что важно это не стипендии, а важно это именно КОАП-программа, которую предоставляет университет, где студенты могут зарабатывать очень неплохие суммы, учась также на платном обучении. So thank you everybody for joining me today. If you have any questions, please connect with one of the NOVA education specialists, and they would be happy to give you my WhatsApp phone number if any of you have any questions. So thank you for joining me, and I wish you the best of luck, and we hope to see some of you in September of 2022 at the University of Waterloo. Он говорит всем спасибо, желает всем удачи и хочет вас видеть в сентябре в своем университете. И также, если у вас будут вопросы к университету, вы можете связаться с представителями НОВА, они могут вам дать контакты мистера Гранта. Okay, Mr. Grant, thank you for your presentation. I wish our students will go to Canada. Arisil, you're a great translator. Thank you. Okay, thank you, Mr. Grant. Bye bye. Bye.